Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais fabriquer la niche de notre chien. Il a sa place en dessous du lit, on lui laisse une belle place pour qu'il ait sa place et qu'il ait ses repères. Et voilà ma bête, ma belle bête. Oui mon bébé. On va fabriquer ta niche? Bah oui. Allez, let's go, c'est parti.